Every year, ESA's Center for Earth Observation in Frascati, Italy, welcomes more than 1,500 students to discover the world of space science and exploration. Buongiorno a tutti, sono Simonetta Cheli, il direttore dell'osservazione della Terra all'Agenzia Spaziale Europea, il capo dell'ESA ESRIN dell'Agenzia Spaziale Europea in Italia. È un piacere darvi il benvenuto oggi agli School Days 2026. Through interactive activities and demonstrations like Build Your Mission, Sentinels for the Planet, and Astronaut for a Day, these young minds learn how scientists and engineers design missions and explore space. They analyze real asteroids, what they're made of, where on Earth they land the most, and what they can teach us about the solar system. At the FEE experience, they discover how satellites monitor Earth from space, helping scientists understand our planet and protect the environment. Here, they also get a glimpse into the future of European spaceflight with SpaceRider, ESA's reusable spacecraft. And of course, no space day would be complete without a rocket launch. But what do our future explorers have to say about ESA School Days? Penso che sia veramente un'esperienza da sogno e lo vorrei rifare altre miliardi di volte. La mia parte preferita della giornata è stata quando abbiamo costruito tutti insieme un razzo. A me è piaciuto tantissimo quando hanno lanciato i razzi. Costruire il razzo con tutti i cavi e i fili. Mi sono piaciute le spiegazioni che ci hanno fatto gli ingegneri. Quando abbiamo visto che abbiamo fatto tutto giusto e allora siamo stati super felici perché ci eravamo impegnati. È da qualche giorno che sto pensando che forse vorrei fare tanto l'astronauta. L'ingegnere robotico. Vorrei fare l'astronauta, vorrei conoscere molte cose che non ho mai conosciuto fino adesso. Un astronauta o un dottore? Da grande vorrei fare la maestra. For many of them, today was their first real encounter with space science. For some, it may be the beginning of a lifelong curiosity about our universe. Viva School Days!